Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω λίγο το share. Μπορείτε να δείτε τα slides μου, Ναι, μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα, την ετήσια. Thank you very much for your invitation for me to participate in the conference. I hope to be able to be in person there next year. Okay, the slides are going. So I started by putting a slide with something that Professor Kerameus said in 1995, which shows his approach towards combining practice with theory and the comparative element of law. So my talk today is about the issue of appeal in Section 69 of the Arbitration Act 1996. The Act is a very important piece of legislation in the UK, and it has largely contributed to England and London being one of the arbitral centers for more than 25 years. Nevertheless, as it often happens, in November 2021, the Law Commission questioned and assessed whether there should be a reform in certain parts of the Act. And one question was whether we should continue to have the appeal mechanism in the same way that it works today. The question is, why are we examining whether we should have a reform, if we should have a reform in this particular part of the Arbitration Act? And the reason is because we see, if we discuss and if we examine the case law in the span of these 25 years, we see that different sectors, different parties have different expectations when they resort to arbitration, and therefore we can notice a fragmentation in the judgments and in which cases would try to go to the appeal, to resort to the appeal mechanism. So, for example, in reinsurance, where the predominant way of resolving disputes is through arbitration, parties resort to arbitration and don't expect often to go to even launch a petition to have a leave, a permission to appeal. Whereas in shipping, parties go to arbitration with a view to appeal if they're not satisfied, and even more, maybe also to litigate afterwards. So we see different sectors with different expectations. Now, the issue around Section 69 and the discussion around Section 69 is because a lot of times we see an effort to cloak, to disguise questions of fact as questions of law in order to be able to appeal under this section. Now, generally speaking, in the Act, we have 3 grounds of challenge of the award. Under Section 67 for lack of substantive jurisdiction, under Section 68 for questions of procedural irregularity, and finally under Section 69 for appeals to the court on a question of law whereby permission, leave to appeal, is a prerequisite. And what I'm talking about today is the last section of these 3, Section 69. So the test, according to Section 69, which needs to be satisfied, is that there is actually a question of law which is apparent and which needs to be re-examined and not disguised or cloaked, as I say, a question of fact. And the real issue in the practice and in the case law examined is that it is very difficult to distinguish a lot of times these questions of law from questions of fact. It's a difficult task, and the courts have been very vigilant, but there also has not been a very straightforward definition of what a question of law is. And in the Baleares case, Lord Justice Stein suggested that in order to have such an appeal, we have to have
we have to have a real question of law, which is apparent and is importantly stated. And we shouldn't just have questions of fact disguised, therefore leading to an abuse of the mechanism in Section 69. We didn't have, prior to the 1996 Act, we didn't have a definition, and the first attempt to define this was in the NEMA case, and the NEMA guidelines were used in the sense that they were then codified in Section 69 of the Act, which is now in force and which is now in question of reform. And case law has shown and had shown that there is a form of abuse, a degree of abuse of this mechanism, as I said. So, for example, we have, I know the time is very limited, so I'll very, very quickly say a few words for a few cases. So in China offshore, this was a voyage charter party case, and leave to appeal was granted in relation to the seaworthiness clause, which was made to appear as a question of law. But actually, this was a question of fact that had already been decided in the Ariana, in the Athenian tanker case earlier, and whereby Justice Webster had stated that questions of seaworthiness are predominantly questions of fact. So we see that the court could have saved the parties unnecessary time and costs if it had initially refused to give the permission to appeal, because this was already a question of fact decided, and it was cloaked, it was disguised as a question of law. Now, according to Section 69 and the statutory conditions, we have a two-level test, which is prescribed in paragraph 3C of this section. So, first, we have either that the tribunal's decision of the question is obviously wrong, or that the question is of general public importance, and also the decision is at least open to serious doubt. And if the first test fails, then the second test needs to satisfy both parts. And usually the courts require the parties to choose whether they will go for the first or the second test and provide reasons and criteria. And practice have shown that parties usually go for the second test because it is considered to be more easily to be proven. Now, in relation to the first test, all I want to say here is that the emphasis to be put is that in order for leave to appeal to be given, we have to have a decision of the tribunal which is not just wrong, but obviously wrong. And this is something that Lord Diplock stated in the NEMA, and he said that we need to have this high threshold test in order also to protect arbitration and the finality of the award. And this was again mentioned in the Glencore case. For the second test, in relation to the second test, we have the first limb, that the question is one of general public importance. And this was confirmed in the cases mentioned here. And we also have the second test, which entails that the decision of the tribunal is at least open to serious doubt. And it is also something which is of general public importance. And when we say of general public importance, we mean that either it's not well settled or there is no other direct mentioning in previous case law. Now, in relation to the tests, the first and the second test in Section 69.3c, we also had views expressed. So we have the question whether we should employ a very rigid, a very high or very low threshold test. And Lord Thomas, in his 2016 Bailey lecture, said that we have to have flexible requirements for Section 69 to be able to allow more cases to go into the courts and to be examined, to be appealed, in order to allow commercial law to be developed. And Lord Phillips agreed with him, whereas the other approach is that which was supported by Lord Saville, who disagreed and said that there should not be flexible requirements. And
His reasoning was that parties should not spend time and money to appeal for the purpose of developing English commercial law, and because parties go to arbitration and seek arbitration to solve their disputes, as he said, and not to finance the development of English commercial law. So we see two different approaches, and Lord Saville also said if we do that, if we allow this this, let's say, altogether appeal mechanism to be more flexible, we are going to also threaten the finality of the award of arbitration and arbitration as an institution. So the question is, what do we have to have? Do we have to have this high or low threshold test? Do we need a reform? And in the Law Commission consultation paper, the suggestion was to either repeal, so the questions that was brought forward was to either repeal Section 69 or to expand the circumstances under which Section 9 appeals could be brought to allow more opportunity to consider the question of law. Sorry, it keeps on going. So the Law Commission proposed that Section 69 and the appeals, excuse me, mechanism should not be included in the areas to be reformed. And therefore, they said that the way the law is applied is consistent and works very well. There is no need to reform it, because if we had such a reform, we would allow tribunals to be very lax. And there is no threat for London as an arbitral center. And for those that challenge and think that this mechanism is something which doesn't work well and which threatens arbitration, the answer to this is that we have prerequisites, we have qualifications under which successful recourse to Section 69 of the Arbitration Act is possible. In other words, parties can either exclude the recourse to the appeal mechanism, or when they don't do it, again, it is not an automatic grant to appeal. There have to be prerequisites, qualifications, which need to be satisfied in order for permission to then appeal to be allowed. And therefore, it was thought that these act as a filter and as a way to protect arbitration and the finality of the award. And therefore, if I want to let's say, draw some conclusions, I would like to mention here, which I will also mention in the paper to be published, is that I think that the finality of the arbitral award is safeguarded. We have seen in the case law, which I have examined, and I don't have time to talk to you about this case law here, but I've done an extensive research on the case law, especially for shipping cases in the last 25 years. And more or less, the finality of the arbitral award is safeguarded because the right to appeal is, as I said, put under certain qualifications. And even when it is granted, from those cases, not a lot then succeed also in the appeal mechanism. So we see that there is no real threat for arbitration, even if in cases where the parties would go to appeal and would try to cloak, to disguise questions of fact as questions of law. I think we are in safe territory, and in my opinion, this part, at least this part of the Arbitration Act 1996 works well. And thank you for listening to me. I tried to talk within the time frame. I could also talk for an hour about this and give all the cases. Thank you very much to the organizers and to everyone. Προχωρώ τώρα στον Νίκ Ταμβάκιν, που τον έχουμε διαδικτυακά, δικηγόρων, ο οποίος θα μιλήσει για τη σχέση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και του blockchain. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να με ακούτε κανονικά. Ακούγομαι? Ναι, σε ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν για την τιμητική πρόσκληση το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη Μονάδα Δικονομικού Δικαίου και τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, την κυρία Πλεύρη και τον κύριο Νικόλα Κυριακίδη, για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Η θεματική μου αναφέρεται κυρίως
στην τεχνολογία blockchain και στο βαθμό με τον οποίο επηρεάζει η τεχνολογία blockchain τις παραδοσιακές εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Μπορείτε να δείτε την εισαγωγή. Εμφανίζεται στον πίνακα. Όχι, δεν το βλέπουμε. Ωραία, μισό λεπτάκι λίγο να το... Τώρα εμφανίζεται. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και περιεκτικός, γιατί η ώρα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα θεωρήσω δεδομένες κάποιες βασικές γνώσεις ως προς το τι είναι η τεχνολογία blockchain και τι είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά, άμα χρειαστεί, θα κάνω και μια μικρή νήξη ως προς την έννοια αυτή, καθώς θα προχωράω στην παρουσίασή μου. Τώρα, κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής, της τεχνολογίας blockchain. Πρώτο χαρακτηριστικό είναι το αμετάβλητο των εγγραφών. Άπαξ και γίνει μία εγγραφή στο Μητρό, είναι αδύνατη οποιαδήποτε αναδρομική μεταβολή ή τροποποίησή της. Φερρυπίν, αν έχουμε το παράδειγμα που το ένα μέρος Α στέλνει ένα bitcoin στο μέρος Β προκειμένου να γίνει μία αγοραπολισία ενός αντικειμένου όπως είναι παραδείγματος χάρη ένα ποδήλατο, δεν μπορεί βάσει της τεχνολογίας και του τρόπου λειτουργίας του δικτύου, δεν μπορεί το μέρος Α να χρησιμοποιήσει ξανά το ίδιο κρυπτονόμισμα, το ίδιο bitcoin, προκειμένου να κάνει μια άλλη αγορά. Όπως επίσης και το Β δεν μπορεί να ξαναζητήσει το ίδιο κρυπτονόμισμα εκ νέου από το Α. Έχουμε δηλαδή ένα αμετάβλητο των εγγραφών. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό είναι η αποκέντρωση. Η δομική οργάνωση της αλυσίδας στηρίζεται στην ιδέα ότι τα μέρη μπορούν να συναλλάζονται δίχως καμία εμπλοκή ενδιάμεσων προσώπων και δίχως τον έλεγχο κάποιας κεντρικής εποπτικής αρχής. Χαρακτηριστικό και πιο γνωστό σε όλους παράδειγμα είναι ο τρόπος λειτουργίας της αλυσίδας Bitcoin, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την παράκαψη των τραπεζών από οποιασδήποτε συναλλαγματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα εντός της αλυσίδας. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ανωνυμία των συναλλαγών καθώς και των συναλλασσομένων μερών. Σε πάρα πολλές αλυσίδες θα πρέπει να επισημάνω ωστόσο ότι δεν έχουμε πλήρη ανωνυμία, αλλά ένα μεγάλο βαθμό ψευδονυμοποίηση των συναλλαγών καθώς και της ταυτότητας των συναλλασσομένων μερών. Τώρα, προχωράμε και λέμε τις αλλαγές τις οποίες επιφέρει η τεχνολογία blockchain στις κλασικές παραδοσιακές αναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν δικά τους τελείως ιδιωτικά ηλεκτρονικά συστήματα επίλυσης διαφορών, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις καθιερωμένες μεθόδους επίλυσης όπως είναι η διαπραγμάτευση, η διαμεσολάβηση και η διαιτησία. Τα νέα αυτά συστήματα, επομένως, είναι αρρύθμιστα. Δεν τυχάνουν αναγνώριση από μία ένομη τάξη, δεν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που να τα υποπτεύει, να τα ενσωματώνει στο νομικό πλαίσιό του ή να τα αναγνωρίζει οποιαδήποτε ένομη τάξη, επομένως λειτουργούν στη σκιά του νόμου, in the shadow of the law. Οι αποφάσεις, που στην ουσία δεν είναι δικαστικές αποφάσεις, αλλά είναι η επίλυση μιας διαφοράς, σε αυτή την τεχνολογία εκτελούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο, βάσει του κώδικα προγραμματισμού πάνω στον οποίο είναι γραμμένο το κάθε έξυπνο συμβόλαιο, το script δηλαδή. Τώρα, υπάρχουν διαφορές, έχουν προκύψει διαφορές κατά τη λειτουργία τέτοιων αλυσίδων και τέτοιων δικτύων blockchain, τις οποίες θα επιχειρήσω εν συντομία λίγο να περιγράψω. Μέχρι στιγμής, οι διαφορές που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία τέτοιων αλυσίδων κατηγοριοποιούνται κατά βάση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Πρώτον, σε διαφορές που αφορούν τη διακυβέρνηση ενός δικτύου blockchain και δεύτερον, σε διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των συναλλασσομένων μερών. Οι πρώτες διαφορές σχετίζονται με τη διαφωνία που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στους κόμβους μιας αλυσίδας blockchain σχετικά με το ποια εγγραφή μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη και θα πρέπει να περιληφθεί στο αποκεντρωμένο μητρό. Εν συντομία, κόμβος, όταν λέμε κόμβο, εννοούμε το μέρος εκείνο μιας αλυσίδας blockchain, το οποίο επαληθεύει τις συναλλαγές. Μετά την επαλήθευση, μια συναλλαγή εγγράφεται στο δημόσια προσβάσιμο μητρό, το οποίο, όπως έχουμε πει, είναι το ίδιο, καθίσταται αμετάκλητη αυτή η εγγραφή και είναι το ίδιο σε όλα τα συμμετέχοντα μέρη. Η δεύτερη κατηγορία διαφορών, σχετίζεται με διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν κατά την ερμηνεία, παραδείγματος χάρη την εκτέλεση ενός έξυπνου συμβολαίου
είτε μεταξύ των χρηστών, είτε μεταξύ των χρηστών, παραδείγματος χάρη, και των παρόχων υπηρεσιών πορτοφολιών. Όταν λέμε πάροχο υπηρεσίας πορτοφολιού, εννοούμε έναν τρίτο, ο οποίος σχεδιάζει και παρέχει ένα λογισμικό το οποίο λειτουργεί σαν ένα εικονικό ψηφιακό πορτοφόλι, πάνω στο οποίο μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει ή να κάνει οποιοδήποτε συναλλαγές θέλει με τα κρυπτονομίσματά του. Ένα άλλο παράδειγμα επίλυσης διαφορών διακυβέρνησης είναι το δίκτυο του κρυπτονομίσματος EOS. Το EOS χαρακτηρίζεται από ένα πολύ μεγάλο ένα μεγάλο βαθμό εκδημοκρατισμού στη λειτουργία του. Γιατί για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, ο τρόπος αντιμετώπισης της, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί δηλαδή αυτή η διαφορά, τίθεται σε ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν με ισότιμο δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη σε μία αλυσίδα. Ένα άλλο παράδειγμα επίλυσης διαφορών που προκύπτει μεταξύ των συναλλασσομένων μερών είναι το κρυπτονόμισμα κλέρος. Το δίκτυο αυτό της blockchain τεχνολογίας, το κλέρος, το οποίο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε άμα το επιλέξουν τα συναλλασσόμενα μέρη, εισάγει έναν μηχανισμό ιονή διαιτησίας μέσα σε ένα έξυπνο συμβόλαιο. Ένα ακόμα τελευταίο παράδειγμα επίλυσης διαφορών που έχει σχεδιαστεί σε ένα οικοσύστημα blockchain είναι αυτό που περιλαμβάνεται στο πασίγνωστο πλέον bitcoin, η χρήση ενός multi-signature address, το οποίο χρησιμεύει ως ένας καταπιστευματικός λογαριασμός. Στην περίπτωση, παραδείγματος χάρη, όπου έχουμε δύο μέρη, όπου το ένα μέρος στέλνει ένα bitcoin στο μέρος Β για την πραγματοποίηση π.χ. μιας πώλησης, όπως προανέφερα, ενός ποδηλάτου, μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το κρυπτονόμισμα δεν αλλάζει χέρια, δεν πηγαίνει από το μέρος Α στο μέρος Β, αλλά εναποτίθεται προσωρινά σε μια τρίτη ηλεκτρονική διεύθυνση, της οποίας το κλειδί το κατέχει ένας τρίτος, ο οποίος εκτελεί το ρόλο του διαιτητή. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, ο τρίτος αυτός ο άνθρωπος θα κρίνει εάν θα πρέπει το κρυπτονόμισμα να αλλάξει χέρια, δηλαδή αν έχει όντως εκτελεστεί η σύμβαση. Στην περίπτωση που κρίνει ότι έχει εκτελεστεί η σύμβαση, θα προμηθεύσει το δικό του το κλειδί, που ως τρίτος το κατέχει, στο μέρος Β, και το μέρος εκείνο μαζί με το δικό του το κλειδί και το κλειδί που έχει προμηθευτεί, πλέον θα μπορέσει να προμηθευτεί το αντίστοιχο κρυπτονόμισμα που πρέπει. Με τον τρόπο αυτό, όπως βλέπουμε, μία διαφορά μπορεί να επιληθεί χωρίς καμία προσφυγή στη δικαιοσύνη ή στις παραδοσιακές εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ωστόσο ότι ενώ το δόγμα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι όλες οι διαφορές είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να επιληθούν βάσει της ίδιας της τεχνολογίας, επομένως δεν χρειάζεται κάποια άλλη δικαστική συνδρομή ή κάποια προσφυγή σε εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών, ωστόσο έχουν προκύψει, όπως προανέφερα, πάρα πολλές διαφορές. Είναι αναγκαία επομένως η θέσπιση μηχανισμών επίλυσης διαφορών που είτε έχουν δημιουργηθεί ήδη ή πρόκειται να δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία τέτοιων δικτύων. Σε αυτό το σημείο γεννώνται και οι πρώτοι προβληματισμοί όσον αφορά τη νομική συσχέτιση μιας διαιτησίας online σε blockchain δίκτυο με το παραδοσιακό μας νομικό σύστημα. Παραδοσιακά, επομένως, μια διαιτητική απόφαση παράγει αποτελέσματα σε μια ένομη τάξη μονάχα κατόπιν ελέγχου από τα δικαστήρια της διαιτητικής απόφασης. Ο έλεγχος αυτός αποτελείται από δύο στάδια. Πρώτον, την αναγνώριση της διαιτητικής απόφασης και δεύτερο στάδιο, την εκτέλεσή της, όπως ορίζει το άρθρο 5 της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης που αφορά τη διεθνή διαιτησία κυρίως. Στην περίπτωση, ωστόσο, μιας blockchain διαιτησίας, η νομική διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας διαιτητικής απόφασης παρακάμπτεται πλήρως. Επομένως, μια απόφαση που είναι δυνατόν να αντίκειται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις μιας ένομης τάξης, που κανονικά δεν θα εφαρμοστεί επειδή τα δικαστήρια δεν θα επιτρέψουν την εκτέλεσή της, εντούτοις στο πλαίσιο ενός blockchain περιβάλλοντος μπορεί να εκτελεστεί και να παράξει μάλιστα και άμεσα αποτελέσματα μέσω της αυτόματης εκτέλεσης. Θα μπορούσε επομένως με αυτόν τον τρόπο να υποθεί ότι παραβιάζεται το μονοπόλιο που έχει η κρατική εξουσία στην αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει ένα ελοχεύει ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης του δικαστικού συστήματος. Διότι το αποκεντρωμένο δόγμα που ευαγγελίζεται αυτή η τεχνολογία καθιστά, όπως είπαμε, όπως προανέφερα, περιττή κάθε μορφή κεντρικής εξουσίας ή ελέγχου. Ο συνδυασμός επίσης της αποκέντρωσης με τον αυτοματισμό των συναλλαγών οδηγούν εκ πρώτης όψεως στην περιθωριοποίηση και στην υποβάθμιση του δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, στην πράξη δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, μπορώ να αναφέρω ότι έχουν προκύψει πάρα πολλές δικαστικές υποθέσεις
οι οποίες αφορούσαν διαφορές που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των καταναλωτών με την έννοια των επενδυτών, όταν έγιναν αρχικές δημόσιες προσφορές κρυπτονομισμάτων από τους developers που τα σχεδίασαν, από τις εταιρείες που τα προσέφεραν για πρώτη φορά στο κοινό. Τέτοιες υποθέσεις είχαν σαν αντικείμενο κυρίως την εξαπάτηση επενδυτών και οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Σε αυτό το σημείο οδηγούμαστε και στα συμπεράσματα εκ των όσων προανέφερα μέσω της ανάλυσης. Τα έξυπνα συμβόλαια σε περιβάλλον blockchain με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, συνεπώς, δεν είναι σε θέση να εκτοπίσουν πλήρως την επίλυση διαφορών. Είτε αυτή η επίλυση γίνεται μέσω της δικαστικής οδού, είτε μέσω της ADR, των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι σε μια συμφωνία πάντοτε σχεδόν υπάρχουν διάφοροι όροι οι οποίοι χρήζουν ερμηνείας, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αόριστη νομική έννοια της καλής πίστης. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία με τα τωρινά δεδομένα δεν της έχει επιτρέψει να υπάρξει τέτοιου είδους ερμηνεία εκ μέρους της, ώστε να μπορέσει να καταργηθεί πλήρως η συνδρομή ενός ανθρώπου, ενός νομικού ή ενός δικαστή ή ενός διαιτητή σε μια επίλυση διαφοράς. Επομένως, με τα σημερινά δεδομένα πάντοτε, φαίνεται ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να συνυπάρξει με τις παραδοσιακές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Οι τελευταίες δημιουργήθηκαν με σκοπό την επιτάχυνση και τη βελτίωση της δικαιοσύνης, εκ των οποίων η διαιτησία, που αποτελεί την πιο δημοφιλή μορφή επίλυσης διαφορών, καθώς διακρίνεται για τη μοναδική της ικανότητα να εξελίσσεται και να ανταποκρίνεται σε νέες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις, όπως προανέφερα, προκύπτουν από την εμφάνιση της τεχνολογίας blockchain. Επομένως, η διαιτησία, με αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό που έχει, όπως επίσης και η μεγάλη επιτυχία που επέφερε το online dispute resolution στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας προπομπός μιας αντίστοιχης επιτυχίας που θα μπορεί να έχει η ενσωμάτωση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών σε δίκτυα blockchain. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα μπορέσει να γίνει μόνο κατόπιν σχεδιασμού ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέψει και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης και τη χρήση μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε δίκτυα blockchain. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Σε αυτό το σημείο έχω ολοκληρώσει την παρουσίασή μου. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ λόγω του περασμένου της ώρας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Many thanks, Nick Tamvakis. And moving on to our next speaker, Marco De Benito from IE University in Spain, who holds the Jean Monnet Chair on European Procedural Law. We're very glad to have him with us. He will talk about untimely concordance, the discrete approximation of civil and arbitration proceedings. Well, thank you very much. Thank you very much, Nicolas, and also Anna, for inviting me to be here. Yes, I have titled my intervention Untimely Concordance to speak about this process of approximation of civil procedure and arbitration, mainly international arbitration. My impression is that besides how timely or how discrete this process is, which is for, if I had more time, we could discuss that, this is really a fact. This is something that we have to acknowledge as something that's happening, a phenomenon, if I may borrow the term. And phenomena must be the starting point for any serious scientific pursuit. Now, I'll focus on two aspects of this approximation. The first one would be the jurisdictional architecture, so to say, the normative architecture for international disputes, the settlement of international disputes. And the second would be the rules and principles and practices of the two procedures, the arbitral procedure and the civil procedure in itself. Now, starting with the jurisdictional architecture for cross-border disputes, we know that since 1958, we have the New York Convention for the recognition and enforcement of awards with a very distinct technique, a default rule for the recognition. So if we recall Article 3, each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them. Okay, so that's the positive rule. And then a limited list of possible grounds for denial, right? Article 5, we all know that recognition and enforcement may be refused only if the party furnishes proof that
the parties to the agreement were under some incapacity, or the party was not given proper notice, or the recognition of the award would be contrary to the public policy of that country. Now, we had nothing similar regarding civil judgments for decades. We taught our students that arbitration was a better way, a more efficient way than judgments for the purposes of the recognition of the decision. Now, first in Europe, in 2012, exequatur is abolished, Brussels I recast, following a long process, but that was only for Europe. Now, for the rest of the world, the Hague Judgments Convention we have now, adopted in 2019, very recently, and it follows or it replicates almost literally the technique of the New York Convention. We're talking about judgments, New York Convention, arbitral awards. So we have a default recognition rule and limited grounds for denial. A default recognition rule, Article 4, a judgment given by a court of a contracting state shall be recognized and enforced, very much as in the New York Convention. And then the limited grounds for denial of that recognition and enforcement, Article 7, recognition and enforcement may be refused if the document was not notified to the defendant, or the recognition or enforcement would be manifestly incompatible with the public policy of the requested state. As we can see, almost even the same language, the same words used. Now, the outcome, what is the outcome is that now we have both two instruments, one coming from New York, the other from The Hague, that will work together for the recognition of these decisions, no matter if they come from an arbitral tribunal or from a state court. Therefore, this long difference will soon cease to exist, depending, of course, on the success of the ratification process. Okay? And we know that the New York Convention not only guaranteed the effectiveness of arbitral awards, but also of arbitral agreements. Okay? The agreement in itself will be given effect. If we remember Article 2, each contracting state shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration their differences. And the court of a contracting state shall refer the parties to arbitration unless the agreement is null and void or inoperative or incapable of being performed. Right? Remember that. It doesn't have anything to do with awards, only with agreements in the interplay between state and arbitral procedures. Okay? Again, we had nothing similar in cross-border litigation. Choice of court agreements, the equivalent of arbitral awards, right? Well, the same concern was tackled, and we saw it earlier by the Hague Convention 2005 on choice of court agreements. Now we have exactly the same rule also for that kind of agreements, the equivalent, as I say, in choice of court to our arbitral agreements. So we find in Article 5, the courts of a contracting state designated in a choice of court agreement shall have jurisdiction unless the agreement is null and void, same technique. And the obligations for the court that was not chosen in the agreement, same as in the New York Convention, they will have to suspend, other than the chosen court, shall suspend or dismiss proceedings to which an exclusive choice of court agreement applies. Okay? Once again, two international instruments working together, following the same technique in cross-border disputes, guaranteeing now, therefore, the effect. By the way, the choice of court agreements also deals with judgments. That is, so to say, the protection is double. It's double now. So we have arbitral agreements, we have choice of court agreements, and therefore we have the cornerstone of all cross-border litigation, cross-border civil and commercial litigation, which is, I don't know the percentage, people always say 90% of disputes come from a choice of court agreement or an arbitral agreement, probably something like that, most of them. And then the outcome of that process, whether through arbitration or through civil procedure, through litigation, will be equally protected internationally. Now, this is an interesting, I think, process of approximation if we analyze it from this double perspective. Now,
This is regarding, as I say, the jurisdictional or normative architecture for cross-border disputes. But within the procedure, within the civil procedure, the procedural principles, rules, practices, which have for such a long time lived independently, right? Most arbitral practitioners don't want anything to do with procedural law. Good old Goldschmidt or Calamandre will not be welcome in a reference to this, to the main authors of our discipline will not be very welcome in arbitral hearings. Commercial law references will be most welcome. Private international law references give a touch of distinction, but procedural references will be taken with skepticism in the arbitral world. Well, the truth is, if we think of it and we go to the actual reality of the arbitral process and the civil process, the harmonized civil process, is that both tend to converge, whether we on one side and the others on the other side like to recognize it or not. That's why I speak about the discrete approximation and the untimely acknowledgement of the discrete approximation process, right? For instance, soft law instruments. It used to be the field of arbitration. Many soft law instruments given or drafted by the IBA or by ICA or other authoritative, more or less authoritative institutes, right? On the civil procedure side, we didn't have something of that sort. However, now we do. We have the Ali UNiDRA Principles of Transnational Civil Procedure, an excellent instruments, and more recently we have the ELI or ELI UNiDRA Model Rules of European Civil Procedure 2020. Now this is almost a complete code. These are 245 articles regulating basically everything in civil procedure from a harmonized perspective, therefore from a perspective that is national and therefore could be also applied in arbitration if the parties wish to do so. No? I'll mention just 3 examples, if I may, about the convergence of three examples, the convergence of these three deeper trends. One is the convergence to the main hearing model and access to evidence, a flexible interim phase where parties can more or less flexibly improve their factual assertions, as was always the case in arbitration, with relatively open access to evidence. It was arbitration the first to breach the gap between US-style discovery and non-discovery at all. The IBA rules were responsible for that, but now the ELI UNiDRA rules have developed the idea to include access to any type of information. Actually, the chapter is called Access to Information and Evidence, right? Any type of information and evidence, not only documents, and in a much more structured way, so that, in my view, if practitioners continue to focus only on the IBA regulation, it's because they ignore the fact that they have a better instrument now, born in the setting of the civil procedural harmonization efforts, but it's perfectly applicable also in arbitration. Witness statements. We used to have two different approaches here. Civil procedure, witness testimony had evolved in main civil law jurisdictions from a written formality towards live interrogation and immediacy. This was settled in procedural studies. Arbitration seemed to have taken the reverse route from an informal process. It's becoming increasingly formalized, particularly in this area, to the point in which the written statement sometimes totally replaces a live interrogation. Now, if we look at the Ali and the ELI UNiDRA principles and rules, therefore, what is the status doctrine in this area, we will see that we are probably walking towards a hybrid written oral model of witness testimony in both arbitration and court litigation. And coming to the third example of this process of convergence, case management.
The UNic rules, it also has been said before here, set forth a cooperative model of civil procedure, right? A cooperative model based on the duty of loyal cooperation among the different actors. Precisely the same idea that always was present in arbitral procedure, right? And in fact, more than just case management from a procedural technical standpoint, the deeper trend, in my view, seems to be from procedural rigidity, from a fixed pattern of phases and deadlines predefined in a centralized and comprehensive fashion, or codes of civil procedure, with a close connection between a what and a when. What to do and when to do it are perfectly pre-established in a code, to a more flexible way of handling cases. Okay. And let me give you an example. In the rules, case management powers are listed outside any given time frame, outside any given phase. They exist, so to say, in an overarching, a floating, in a delocalized manner, without linking that what and that when. For instance, the very important Rule 49 of the UNic rules of civil procedure. Means of case management. See how this rule is drafted. Where necessary for the proper management of proceedings, the court shall schedule case management conferences, determine the type and form of the procedure, set a timetable or procedural calendar, determine the order in which issues should be tried, determine the separation of questions concerning jurisdiction, provisional measures, statutes of limitation for early decision, therefore advocating bifurcation, consider amendments to pleadings, so they can basically do everything, and the rules don't tell the court or the parties or counsel when these powers should be used, right? This recalls the general powers of management, which we also find in the civil procedure rules of England and Wales, right? And the result is that case management in arbitration or civil procedure is now not more authoritarian or less authoritarian, not more liberal or less liberal, but simply looser, right? Less focused on mandates and more focused on trust in personal authority, trust in a sense of initiative, responsibility, prudence, right? This is, to me, the key word in the new system, prudence, phronesis in the, to follow the ancient Greeks, prudentia, as we would say in the Western part, right? So a deep approximation is taking place, whether it's happening physe or these, by nature or by design, if I may, probably a combination of the two. I'll leave for another time. Thank you again for the invitation. Thank you for your patience and indulgence with my occasional ancient Greek. Thank you. Thank you very much, Marco. Going to our next speaker, final speaker, last but not least, of course, ο συνάδελφος μου ο Άγης Γεωργιάδης, μέλος της Επιτροπής που έκανε τους νέους κανονισμούς πολιτικής δικονομίας, μέλος και της Μονάδας Δικονομικού Δικαίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την επιστροφή των αντιαγωγικών δικαιωμάτων, the return of anti-suit injunctions. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση, ειδικά στον Νικόλα και στην Άννα. Συγχαρητήρια και σε εσάς που αντέξετε μέχρι αυτήν την ώρα. Να πω ότι θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, μπορούσε να μιλούσαμε για φορολογικό δίκαιο. Οπότε, παρακαλώ, αντέξτε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα μιλήσω για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά εξειδικευμένο. Θα προσπαθήσω να το απλουστεύσω, έτσι, αλλιώς σκοπός είναι να κάνω μια εισαγωγή στο θέμα παρά να το αναλύσω εξονυχιστικά. Λοιπόν, σε περιπτώσεις που ξεκινά μια διαιτητική διαδικασία, κάποιες φορές ξεκινά για διάφορους λόγους, καλούς ή κακούς, μια παράλληλη δικαστική διαδικασία. Δηλαδή, καταχωρείται βάσει μιας ρήτρας διαιτησίας, για παράδειγμα, μια διαιτησία στο ICC στο Παρίσι,
και ο εναγόμενος αποφασίζει να καταχωρήσει και μια δικαστική διαδικασία σε μια άλλη χώρα, για παράδειγμα στην Ιταλία. Οπότε έχουμε ένα φαινόμενο παράλληλης διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στο θέμα. Εγώ θα επικεντρωθώ στην περίπτωση που μιλούμε για διαιτησία και μια παράλληλη δικαστική διαδικασία. Λοιπόν, η καταχώρηση και προώθηση μιας τέτοιας παράλληλης διαδικασίας, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσχέρεια, καθυστέρηση, κόστος, αλλά και επίσης να οδηγήσει σε αντιφατικές αποφάσεις. Τι γίνεται δηλαδή αν ο διαιτητής αποφασίσει το Α, ενώ ο δικαστής στην άλλη χώρα να αποφασίσει το Β. Λοιπόν, ένας από τους τρόπους που έχει εξελιχθεί για να αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα είναι το λεγόμενο αντιαγωγικό διάταγμα. Δηλαδή, πάει κάποιος στο δικαστήριο συνήθως της χώρας όπου εξεκίνησε η διαιτητική διαδικασία και ζητά αρρωγή. Ζητά δηλαδή τη βοήθεια του δικαστηρίου εκείνου και αυτόν το οποίο κάποιες χώρες επιτρέπουν είναι την έκδοση κάποιου διατάγματος το οποίο απαγορεύει την καταχώρηση και πρόθεση της παράλληλης δικαστικής διαδικασίας είτε στο ίδιο κράτος είτε κάπου αλλού. Λοιπόν, και πάλι εδώ θα επικεντρωθούμε κυρίως στην περίπτωση όπου η παράλληλη δικαστική διαδικασία είναι σε κάποιον άλλον κράτος και όχι στο ίδιο κράτος. Λοιπόν, άρα, το αντιαγωγικό δικαίωμα είναι ουσιαστικά ένα πρόσωπο-παγές διάταγμα, δεν στρέφεται δηλαδή εναντίον του άλλου κράτους, στρέφεται εναντίον του άλλου διάδικου και του λέει σου απαγορεύω να καταχωρήσεις ή να προωθήσεις αυτήν την παράλληλη δικαστική διαδικασία στο εξωτερικό. Τώρα, αν αυτός ο άλλος είναι στο εξωτερικό και δεν έχει πρόθεση να έρθει στη χώρα όπου εκδόθηκε το διάταγμα, μπορεί να μην τον πολύ ενδιαφέρει το ζήτημα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης. Λοιπόν, συνήθως, τέτοιο διάταγμα εκδίδεται όταν υπάρχει διαπίστωση για διαιτητική ρήτρα ή ρήτρα δικαιοδοσίας ή όταν η παράλληλη διαδικασία είναι ενοχλητική ή καταπιεστική. Δεν θα αναφερθώ σε παραδείγματα λόγω έλλειψης χρόνου, αν θέλει κάποιος το συζητούμε μετά. Λοιπόν, εδώ θα δείτε στη αριστερά, είναι από τον Google οι φωτογραφίες, μπορεί να μην είναι ακριβείς. Αριστερά μια Ιταλική ντορπίλη, δεξιά μια Αγγλική ντορπίλη. Λοιπόν, το τι συμβαίνει εδώ και πώς προέκυψε η έκφραση αυτή, η Ιταλική ντορπίλη, είναι διότι υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στο Ιταλικό δίκαιο. Όταν καταχωρείται μια αγωγή και ο εναγόμενος ήγηρε ζήτημα δικαιοδοσίας, ότι δηλαδή δεν έπρεπε να προχωρήσει η Ιταλική αγωγή για κάποιο λόγο, επειδή υπήρχε ρήτρα που προνοούσε επίλυση σε άλλο δικαστήριο. Το Ιταλικό δίκαιο, και διορθώστε αν κάνω λάθος, δεν επέτρεπε να δικαστεί το ζήτημα προδικαστικά. Οπότε έπρεπε κάποιος να περιμένει 6-7 χρόνια να τελειώσει η Ιταλική διαδικασία για να διαπιστωθεί από το Ιταλικό δικαστήριο εάν είχε ή όχι το ίδιο δικαιοδοσία. Και γι' αυτό ονομάστηκε τορπίλη, διότι μπορούσε ουσιαστικά να τορπιλήσει τη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των μερών, η καταχώρηση τέτοιας υπόθεσης. Οπότε, η απάντηση, τουλάχιστον από το κοινοδίκαιο, ήταν η αγγλική τορπίλη, το αντιαγωγικό δικαίωμα. Πώς δηλαδή μπορώ να σταματήσω μια τέτοια διαδικασία, εκδίδοντας ένα διάταγμα με το οποίο να σταματήσω την προώθηση της διαδικασίας στην αλλοδαπή. Τώρα, αυτό υπήρχε για πάρα πολλές δεκαετίες, είχε εξελιχθεί, υπάρχει πλούσια νομολογία, όμως κάτι άλλαξε όταν το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο άρχισε να κωδικοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σύστημα των Βρυξελών ουσιαστικά ακολουθεί την θεωρία του υπηρωτικού δικαιώματος του κοινού δικαίου, ότι η προτεραιότητα σε περίπτωση παράλληλης διαδικασίας έχει το δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται πρώτον της διαφοράς. Άρα, αν πάμε πίσω δηλαδή στην τορπίλη, εάν δηλαδή η Ιταλική τορπίλη είχε καταχωριστεί πρώτη χρονικά, θα έπρεπε να περιμένουμε την έκβαση του Ιταλικού δικαστηρίου αναφορικά με τη δικαιοδοσία προτού προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, σε προέκταση, το δικαστήριο εκείνον το οποίο επιλαμβάνεται πρώτον της διαφοράς είναι και το δικαστήριο το οποίο πρέπει να αποφασίσει αν το ίδιο έχει ή όχι δικαιοδοσία να προχωρήσει με την υπόθεση. Έφτασε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την υπόθεση West Tankers, όπου ακριβώς η υπόθεση αφορούσε δικαστική διαδικασία που είχε προχωρήσει παράλληλα με τη δυτική διαδικασία.
Υιοθετήθηκε εδώ προηγούμενη νομολογία αναφορικά με παράλληλες δικαστικές διαδικασίες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε αυτό που αναμενόταν, ότι δηλαδή δεν είναι επιτρεπτό σε έναν δικαστήριο κράτους μέλους να υπαγορεύσει ουσιαστικά στο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους αν θα προχωρήσει ή όχι με υπόθεση που άχθηκε ενώπιον του δεύτερου. Δηλαδή ουσιαστικά εμπλόκαρε οριστικά την έκδοση αντιαγωγικών διαταγμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, όταν ο κανονισμός 44 του 2001 αντικαταστάθηκε με τον επόμενο, το 12-15, το θέμα έγινε δεύτερη προσπάθεια να ανατραπεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανεπιτυχώς και το επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά ότι και με το νέο καθεστώς τα αντιαγωγικά διατάγματα δεν ήταν επιτρεπτά. Έβαλα μια σημείωση εδώ για διαφορετική μεταχείριση αναφορικά με διαιτητικές αποφάσεις με αντιαγωγικό διάταγμα. Κρατήστε το και αυτό το συζητούμε μετά. Λοιπόν, τι γινόταν όμως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τα αγγλικά δικαστήρια και τα κυπριακά συνέχισαν να εκδίδουν αντιαγωγικά διατάγματα τόσο πριν όσο και μετά τον Brexit. Έβαλα ένα παράδειγμα εκεί μιας σχετικά πρόσφατης αγγλικής απόφασης όπου είχε εκδοθεί τέτοιο διάταγμα αναφορικά με δικαστική διαδικασία στον Καναδά και από κάτω έβαλα κάποιες πρόσφατες κυπριακές αποφάσεις για όσους ενδιαφέρονται να δουν το θέμα περαιτέρω. Λοιπόν, ένα από τα επιχειρήματα, τα κεντρικά επιχειρήματα εναντίον των αντιαγωγικών διαταγμάτων είναι το θέμα του committee, το θέμα δηλαδή της αυρότητας μεταξύ των εθνών. Το Αγγλικό Δικαστήριο σε απόφαση η οποία βλέπετε πάνω είναι μετά τον Brexit, έχει απορρίψει αυτό το επιχείρημα, δίνοντας στο θέμα της αυρότητας μικρή σημασία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι κυρίως διότι το Αγγλικό Δικαστήριο, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι την νομολογία, αντιμετωπίζει το αντιαγωγικό διάταγμα όχι ως ένα διάταγμα που στρέφεται εναντίον κρατών ή δικαστηρίων άλλων κρατών, αλλά εναντίον κάποιων διαδίκων, στους οποίους δίνει κάποια απαγόρευση, η οποία μπορεί ή όχι να εφαρμοστεί, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Παρόμοια θέση υιοθετείται και στη ΣΥΠΑ, έβαλα μια σχετική απόφαση σαν παράδειγμα. Όμως, αν δείτε την κυπριακή νομολογία, θα δείτε κάποια διαφοροποίηση εδώ, που δίνεται πιο μεγάλη έμφαση στο θέμα της αυρότητας των εθνών, με ίσως το πιο καλό παράδειγμα την υπόθεση Ζησάκη. Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η οποία ακριβώς τροχοδρομεί μια συζήτηση ακριβώς και με αυτό που είπα προηγουμένως, ως προς την αντιμετώπιση της αυρότητας μεταξύ των κρατών από τα αγγλικά δικαστήρια, είναι και οι εξελίξεις με τη Ρωσία σήμερα. Σήμερα, επειδή αρκετά πρόσωπα υπόκεινται σε κυρώσεις, ο ρωσικός εμπορικός κώδικας έχει, με κάποιες τροποποίησεις που έγιναν σχετικά πρόσφατα, έρχεται και δίνει αποκλειστική δικαιοδοσία στα ρωσικά δικαστήρια να εξετάζουν και αποφασίζουν διαφορές σε σχέση με πρόσωπα τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αγγίζει ακριβώς και το θέμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ένας ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις, πώς μπορεί και δεν μπορεί να ταξιδέψει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν μπορεί να αναθέσει την υπόθεση του σε δικηγόρο, δεν μπορεί να πληρώσει το δικηγόρο σε μια ευρωπαϊκή χώρα, πώς μπορεί να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη? Το βάζω σαν ρητορικό ερώτημα. Λοιπόν, και ο κώδικας αυτός επιτρέπει την έκδοση αντιαγωγικών και αντιδιαιτητικών διαταγμάτων από τα ρωσικά δικαστήρια εναντίον προσώπων που προωθούν δικαστικές διαδικασίες εκτός Ρωσίας σε σχέση με αυτά τα πρόσωπα. Άρα η νέα εικόνα, εδώ θα δείτε μια ρωσική τορπίλη στα αριστερά, πάλι από τον Google, έτσι, και δεξιά την αγγλική τορπίλη, που πάλι φαίνονται να συγκρούονται. Οπότε φαίνεται, ή τουλάχιστον η δική μου πρόβλεψη, είναι ότι τα επόμενα χρόνια, μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουγκάνο, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές τέτοιες διαδικασίες, δηλαδή συγκρούσεις διαταγμάτων αναφορικά με το τελικά ποιος μπορεί να σταματήσει ποιον από το να προωθήσει κάποια παράλληλη διαδικασία. Λοιπόν, τι σημαίνει σήμερα αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο? Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περάσει μια νομοθεσία, European Union Withdrawal Act, το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο μέχρι κάποια στιγμή, αφήνει κάποια θέματα τα οποία θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit και κάποια όχι.
η απόφαση των West Tankers φαίνεται ότι ασυζητητή. Είναι θέμα το οποίο δεν αποτελεί διατηρούμενο ευρωπαϊκό δίκαιο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει γίνει αναφορά στη Σύμβαση της Χάγης, της οποίας είναι μέλος του Ηνωμένου Βασίλειου, όμως οι προβλέψεις, όχι δικές μου, οι προβλέψεις κάποιων οποίων ξέρουν το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο πολύ καλύτερα από μένα, είναι ότι μάλλον τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου θα ερμηνεύσουν την Σύμβαση της Χάγης ως ότι δεν απαγορεύει τα αντιαγωγικά διατάγματα και δεν είναι καθαρό αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσχωρήσει ακόμα στη Σύμβαση του Λουγκάνο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες οι οποίες ήταν ανεπιτυχείς. Μου συγχωρέσει ο Αλεξάνδρ για το παράδειγμα που θα δώσω, αλλά είναι σαν το ζευγάρι που χωρίζει, αλλά ο σύζυγος ή η σύζυγος θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ψισταριά και την πισίνα στο σπίτι. Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια προσπάθεια, ίσως να καρποφορήσει, η οποία θα αλλάξει πολύ ουσιαστικά το ζήτημα των αντιαγωγικών διαταγμάτων, τουλάχιστον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε κάποια ξεκάθαρη εικόνα. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο, απλά πριν να κλείσω, είναι ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα για τα αντιαγωγικά διατάγματα, ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθεί περισσότερο να δώσει περισσότερη έμφαση στο θέμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Διότι το να απαγορεύσουμε σε κάποιον πρόσωπο, είτε μπορούμε να εκτελέσουμε είτε όχι αυτήν την απαγόρευση εναντίον του, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πρέπει πάντα να ζυγίζεται σε σχέση με τις περιστάσεις αυτού του διάδικου και κατά πόσον η εναλλακτική που του δίνουμε είναι πράγματι αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Έχω την εντύπωση ότι, τουλάχιστον αναφορικά με το τι συμβαίνει στην Ρωσία σήμερα, φαίνεται ότι αγγίζουμε κάπως τα όρια της νομιμότητας αναφορικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ήθελα να κλείσω με αυτόν το caveat, αυτή την προσοχή, ότι ίσως αυτοί οι οποίοι θα δώσουν την ομολογία του μέλλοντος να πρέπει να το λάβουν πιο σοβαρά υπόψη. Αυτά, συγγνώμη που μίλησα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ήταν στην προσπάθεια μου να κρατήσω τον χρόνο. Αν έχετε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγη και αισίως φτάσαμε στο τέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την υπομονή. Ήταν ένα συνέδριο που προετοιμάζουμε από τον Απρίλιο. Είχε 30 ομιλητές. Ελπίζω να προσφέραμε έστω κάποια τροφή για σκέψη και για τη μεταρρύθμιση στην Κύπρο και για νέες εξελίξεις στην πολιτική δικαιοσύνη και στο χώρο της ευρωπαϊκής πολιτικής δικονομίας και πώς συνδέεται αυτό με την Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτή το σημερινό συνέδριο, τις δικηγορικές εταιρείες Σκορδής Παπαπέτρου LLC, Πατρίκιος Παύλου LLC, Ιωαννίδης Δημητρίου LLC, Χάρης Κυριακίδης, Παπαφιλίππου, Χρήστος Γεωργιάδης LLC και τους άλλους τρεις υποστηριχτές, Ζυγό, τη Χίπασους και το Οξυγόνο. Αν επιτρέψουν οι συνθήκες και όλα είναι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού για τις 15 Δεκεμβρίου το 2023. Θα προσπαθήσουμε πάλι να ετοιμάσουμε κάποια πράγματα αναλόγως και των εξελίξεων. Ευχαριστώ επίσης τις δύο διερμηνείς για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν για να κάνουν προσιτές στις συζητήσεις τους ξένους ομιλητές. Ευχαριστώ τους ξένους ομιλητές που ήρθαν και έκαναν το ταξίδι να έρθουν στην Κύπρο και αυτούς που μίλησαν διαδικτυακά και αυτούς που δεν κατάφεραν να έρθουν λόγω κακοκαιρίας. Ευχαριστούμε όλους πραγματικά. Καλό απόγευμα.